watu watatu mpaka sasa hivi wanasubiria. Good morning mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube. Ni siku nyingine tena na nimeshaona comment za watu wengi pia walikuwa wanasubiria hii live. Niko na mgeni wangu anaitwa Rehema. Rehema, habari yako? Nzuri sana Witness. Karibu sana Witness Vlog. Watu walikuwa wanakusubiria. Actually nimepata response nyingi sana, watu walikuwa wananiandikia YouTube. Ni kitu ambacho watu walikuwa wanatamani kufahamu, lakini mimi mwenyewe nilikuwa sina information. Nice. Karibu sana. Na wakati tunasubiria watu, tell us about yourself. Rehema ni nani? Well, naitwa Rehema. Mimi sijui Kiswahili kile cha Tanzania, so nitajaribu. So my name is Rehema. Naishi Denmark. Nimekaa muda wa miaka 7, but mimi natokea kutoka Kenya. So nimekuwa hapa kama mwanafunzi, kama Aupair, ambavyo ni vitu tunavyoongelea hivi sasa. Okay, Kenya umetokea sehemu gani? Umetokea Nairobi au wewe ni mtu wa Ushagogo? Sikusikii, umepotea kidogo. Umepotea? Hapa je? Bado umepotea. Nimepotea, sionekani, nimestaka au? Oh boy. Wait. That is weird. Nini nimehappen but umepotea. Hapa je? Bado. Dojarudi. That's so weird. Au ni wapi? Jamani, watu mnaturoga. Je, nini kimehappen? Kuna watu wananiambia iko sawa. Hebu niambieni kama kuna watu wananiona. Mimi mwenyewe ninajiona. Guys, tuambie kama mnatuona wote and James Soya anasema watu wangu wananiambia iko sawa. Mimi bado sikusikii. Hebu left afu urudi kwa ile link. Maana watu wananiona. Ngoja unaweza kwa click X on your ngoja nifanye hivyo. Ngoja nimtoe. Nifanyeje sasa kumtoa? Unanisikia hapa? I wish nilijua kumtoa. Hapa je, tunakuona sisi? Naona hatukusikii. Na wewe sikusikii sahihi. Watu wanaturoga, watu wabaya. Hi guys, samanini sana. Always tunakuwaga na technical issues and stuff. Inaeleweka, tusameni sana na hata mimi mwenyewe pia nimempoteza, but nawaona tuko watu 14. Thank you so much for always coming back. Kama wewe ni mgeni, mimi naitwa Witness Vlog. Na I have seen people, Cherry China iko sawa. Namuona pia James Swai yuko Kenya na kuona. Pole, nini nimehappen? It's okay. Karibu. Maana pia wengine walikuwa wananisikia, nadhani ilikuwa ni kwako. Nilikuwa nakuuliza unatokea Kenya Nairobi au unatokea sehemu nyingine ya Kenya? Nimelelewa Rift Valley, pande naitwa Molo. Nikahamia Nairobi nikiwa miaka 18 hapo. Alafu nikakuja Denmark, nikakuja Europe nikiwa around 24. No, ulikuwa young, hukuwa mkubwa sana wakati unakuja Europe. Bado ilikuwa kujaribu maisha, kutafuta mazuri pia. Okay, and how did you find the Aupair back in the days, na ilikuwaje mpaka ukaamua kuja Denmark kama Aupair? Naweza sema nilijaribu Aupair nikiwa Kenya mara mingi, but unfortunately sikufanikiwa. And then nikapata chance nyingine ya kuja Europe. Nikiwa hapa Europe ndo nili apply Aupair. I think apparently ukiwa uko around inakuwa ni rahisi. So nilikuja Poland, nikakaa miezi 3-4, nikatafuta Aupair ambayo nikapata hizi platform tu za kujaribu. Nikapata kumbe ni rahisi, unaweza kukutana na host families wenye wako willing. Nikakuja Denmark kwa kukutana na wao, familia around 2-3 hivi.
then nika decide kusettle na moja, so huko ndo nilikaa kwa muda wa mwaka moja na nusu. Oh, kwa hiyo ulienda Poland kwa visiting visa au ilikuwa ni tourist visa at first? Poland nilienda kwa visa ya exchange program, walikuwa wanaita kama an informal English teacher. So ni huko kijijini Poland mali unajua kwa watu waongee Kizungu sana, so unaenda unapatana na shule, you help them a little bit with an informal kind of settings, kuwasaidia waweze kujua kwanza kutumia Kiingereza, sasa watoto wadogo kuanzia maybe 7 years to wa high school around 14 16 hapo. So it's a camp, wanakuja kila shule inakuja every week, so shule wanakuja siku 7, mnafanya activities, mnawapresentia about your countries, na huko sasa si mimi peke yangu, tulikuwa na international volunteers wengi by the way, so they get to experience different kind of cultures as they also learn how to speak the language. That's very interesting. Now, how did you find that about that program? Ulifahamuje? Hii actually nilikuwa nimejaribu sana kutoka nyumbani Kenya, and then hii nilipata kwa this one came as a surprise by the way. I had tried a lot kujaribu agencies, kuongea na watu nyako huku, but sikuwa nimefanikiwa venye nilikuwa nimesema mbeleni. And then juu najua kuna watu wajanja sana Nairobi. Nilikuwa nishachanja rushwa, nilikuwa I'd really gone through a really tough one, because unaona unapata mtu nakwambia ninajua huku nitakufanyia hivi, nitakupeleka hapa, unapata mwishowe ni mtu tu con artist to Nairobi unaijua. Yeah. So na mtu nilikuwa nimeongea naye mbeleni, but hiyo time nilikuwa nishakoniwa mara mingi. So nikamwambia mimi sioni nikiweza saa hizi, juu alikuwa amesema sijui anahitaji something assurance that utarudi Kenya, na mimi hiyo sikuwa nayo. So nikakaa I think 2-3 years later akanipigia, Rehema niaje, kuna chance hapa kwenda Poland, unaonaje? Nikamwambia ningependa kwenda but mimi pesa sina, and then he was like, well, I could try, and then ukishapata ni agent by the way, ukishapata then you'll pay me. Kona tuka mchezo by the way, and he did actually fortunately help me go through, na go through actually, which was very lucky. Unfortunately, of course, the program ilikuja ikabaniwa Poland for some reasons, due I guess watu huko hawakuwa very happy about having a lot of foreigners juu ni place ingine ina develop. It was literally somewhere kwa kijiji, so they were not very much used to the foreigners. But that's very impressive. Na pia nimefurahi kujua kwamba ulianzia Poland kama English teacher. Kwa watu ambao wanatafuta opportunities, siku hizi unaweza kutaka ukazama hata Google ukaangalia kama kazi kama hizo kwa nchi ambazo haziongei Kiingereza. Yeah. Yes, and kwa hiyo ukaja ukaa miezi mitatu uka-apply Aupair Denmark ukapata. How did it go? Ilikuwaje safari yako ya Aupair? Uliipenda? And your host family alikuwa ni mtu mzuri? Take us through that. Yeah, kutoka Poland nilikuwa nataka kuingia shule, but Poland venye pia niliona haikuwa very much open, but ni kwa sababu pia huko kulikuwa ni kijiji, so nilikuwa natafuta njia nyingine ya kutoka huko, maybe kuangalia kwingine. Nikaambiwa maybe ujaribu Aupair. Najua sasa Aupair unakuja, the idea is different kulingana na venye sisi tunajua home, because ukimagine wewe ndio utakuwa unasaidia familia kufanya kazi ya nyumba ndogo ndogo hapa, kusaidia na watoto. Ukitoka nyumbani maybe mmekuwa na msichana wa kazi or something, it's a little bit different of a change yenye maybe mtu awe embrace that quickly. But given that nilikuwa nataka kuingia shule, this was the one and only way out. So ndo nikaambiwa niaje jaribu Aupair, nika sign up kwa a website, nikakuja actually Denmark kuangalia venye kuko, and ukiwa Europe, you can get a Schengen visa. So this one of course inakuallow that unaweza travel in any Schengen country. So it was fortunate for me that I could come here na niangalie venye kuko, na by then nilikupenda compared na sasa kule nilikuwa Poland. Nikaona acha karibu na kusign up, nikapata familia kadhaa walikuwa willing to have a talk. We checked and see whether we are
tunakubaliana kama tunaelewana, and it did go well. So hapo ndo nikafanya application yangu, nilirudi Poland mwezi mmoja miwili, nikafanya application yangu ikiendelea, and I think within 1 month and a half ilikuwa ishatoka. That's why I was given the 1.5 year of Aupair, juu mtoto wao alikuwa na turn 18 hiyo time. Yeah. Kwa alikuwa ni mkubwa, wewe ulikuwa na kazi nyingi kama kulea mtoto. Yeah. Yeah, hiyo ilikuwa by the that was naweza sema on my side that was a plus kwangu kusema ukweli. But najua pia unapata familia tofauti, wengine matajiri, wengine wako middle class. And this is a easier way or a cheaper way ya wao kupata mfanyakazi, you know. Familia napasa kuna marafiki wengine walikuwa na familia nzuri, you know, they go on holiday with them, they are more like a cultural, kwa sababu the Aupair, the whole concept ni kuchange cultural interest, kulearn kwao na wewe kuwafunza venye kwenu kuko, you know. Yeah. In that way it was kind of nice. Kwangu nilipata unfortunately familia haikuwa nzuri sana, but then again unajua lazima mtu ujing'ang'anie, lazima mtu ujijaribie, and nikamaliza tu nikaingia shule pia sasa, kwa wakati niona hatupelekani vizuri hivi kidogo nikadecide ku and I was fortunate enough kuingia pia. So with Aupair experience yangu of course ilikuwa a bit different because wao wako kwa kweli wanahitaji Aupair, walikuwa wanahitaji mtu wa kuwasaidia nyumbani, you know. So in that way unapata hamna hiyo relationship as an Aupair host family kind of thing. So kwao ni kazi ifanyike na hivyo ndo hivyo. Walikuwa na mtoto mmoja wa miaka, nikiingia I think alikuwa 16 and a half hapo. So alikuwa by the time natoka, ndo maana nilikuwa natoka na mwaka moja na nusu. But familia ingine nimekuwa nao, marafiki wengine nilikuwa nao, they had a very really nice family. So I think it's a different kind of feeling na venye wana how they also interact. Also I think kitu ya kwanza ni ile nili notice from the beginning, but unajua sasa ile ukiwa uko Europe uko like basi nikitoka hapa nitaenda wapi, you know. But unakosa kujua by the kuna njia, ukifika kwa familia unotice hampelekani vizuri, unakubaliwa kuchange. Sasa mimi bado nilikuwa mnaive na sikuwa najua unaweza change, so mimi nikakwamilia kule. So ikiwa sana, you know, when it gets too much and then you start retaliating, then it blows up in a way. But otherwise I survived and it was okay. That is very nice and I'm happy that you survived. Jamani, kwa watu ambao ni wageni hapa nawaona, na kama haujui Aupair ni nini, nimeshafanya videos karibia 3 za Aupair. Nitashare link hapo ukaangalia ukajifunze Aupair ni nini kwa undani zaidi. Kwa hiyo ulivyo apply chuo ulisoma degree ya nini na ilikuwa ni rahisi kiasi gani wewe kupata chuo, na ada ilikuwa ni shilingi ngapi, and how did you manage that? Nikiapply shule nilikuwa nataka kufanya cognitive science. Na nilikuwa nimefanya ka certificate actually kutoka nyumbani. Ya mwaka mmoja, I think mwaka mmoja ama miaka miwili, I don't remember very well. So of course kulikuwa na different kind of requirement at that time. For example kutaka the English proficiency language, kuonyesha that unaweza soma kwa Kizungu na unaelewa vizuri, you know exactly what to do. So I think your time nikipelekana vibaya na familia yangu ndo nilidecide to apply. I sent my papers for assessment by the way. If you want them to be assessed, unafaa kutuma miezi 3 kabla the application ianze. So I sent my paper in, and luckily nilikuwa nimefanya hiyo certificate yangu, I had done it in a private school in Kenya, but the English examination it was UK examined. So somehow that one did help for them to assess. Normally, if you don't do an international exam, then it is easier for them to reach out the university, but it's easier for the public universities, for example. Kama ni private, then it really must be registered. So mimi nifanya tu, nikapata papers assessed, nika make the documents ready, and then when walifungua nika apply hiyo cognitive science, shule ya OS, nika apply marketing, AP degree ni kama diploma sasa kwa nyumbani wamezitoa saizi, but home ni kama diploma.
nika-apply hiyo AP degree ya marketing. So wakati nili-apply cognitive science siku get in because walikuwa wanahitaji some certain points. I'm lacking 30 points of them. And then kwa marketing management, I got in. It was not my first option, but it was the option I went with. And then fee huko ilikuwa 32,500. I think you're around 800,000 Kenyan shillings right now, nadhani. Yeah, 35. Jamani, mkitaka kujua gharama ya hizo pesa kwa Kitanzania unachukua 35 kuzidisha mara 364 unapata conversion ya Tanzania 364 au 370, unakuwa unajua ada ni shilingi ngapi. Yeah. So with that, of course, fee now unaona sasa nikiwa Aupair Kenya, maybe sija mention ni unapewa pocket money fulani. At that time ilikuwa ni 4,200. Again venye witness amesema you can multiply na your currency. So ilikuwa 4,250. So nilikuwa na save a lot. Nilikuwa najua nataka kuingia shule. So ukikubaliwa, the first thing you get a conditional acceptance letter on the condition that you have to pay the first semester fee ndio upatiwe fully acceptance. Luckily hiyo pesa nilikuwa nayo nikalipa. Then of course I got the full acceptance letter. Now ukishalipa fee wakutumia the full acceptance letter, now you start with the application ya embassy. So I was now changing my current visa, which was Aupair, to the study visa. Then it takes ukiwa hapa I think inachukua muda, it's a shorter time compared to na ukiwa nyumbani. And fortunately again it went through. Now the one thing is huwa wakikataa visa, tuseme kama wangekataa hiyo, bado they don't revoke what I had before. They let you finish what you had before. But ukipata hiyo ingine, then you automatically change to the other one. So hivyo ndo nikaanza. Of course ukiwa mwanafunzi lazima ujilipie. No, kwa najua Denmark watu wengi hapa wa Danish ama watu wa EU education yao ni free, wanapata stipend pia monthly. But sasa sisi ni ulipe hizi pesa, utafute chakula, utafute pesa ya transport. So it can be a bit hard. So itabidi umefanya kazi kando. But tunakubaliwa kufanya kazi ya 20 hours a week a student, and that might not be enough for you to raise the fee. So huwa lazima utajipigania kidogo. But otherwise it's pretty much doable compared to nyumbani. Because ungeniambia if I had to transfer the same scenario ati niko Kenya, nataka kwenda shule na nilijilipie hizi pesa na I have to work aside, hainge work. But hapa it may sound a bit difficult, but it is possible. It is doable. Now the only downside ni kuwa you don't get to be young, you don't get to have fun, because ukipiga hesabu uende out weekend utumie 2,000 ndo umepata kwa wiki nzima. So you see there is a downside in that way. Yeah, unatakiwa pia uhaso usave uwe na discipline. Yeah, very much. Discipline, very very important. Okay. Uzuri pia summertime you're allowed to work full time. So hii huwa inasaidia sana. So summertime mwezi wa 6, 7, 8 unakubaliwa kufanya full time. So hapo ukijipanga poa itakupatia fee ya the next semester or even 2 semesters if you're hard working. Okay. Yeah. Na program yako ilichukua miaka mingapi? 3, 4? Yeah, the AP program, it's like I mentioned, ni kama diploma. So hiyo ilichukua miaka 2, and then I had to apply for a top up degree. Na hiyo top up degree by then nikiapply nilinyimwa. Kwa nini ulinyimwa? I don't know. So nilikuja ku find out the fact that ukipatiwa AP degree does not automatically mean that you will get the top up degree. Now hii top up ndio itafanya uwe umemaliza sasa professional bachelor yote. So wakati niliapply nikapata rejection. I was really sad because pia ukipata rejection sasa unaanza maybe nirudi nyumbani nifanye nini. So nika decide ku appeal shule because performance yangu ilikuwa okay. So I kind of appealed and asked. Watu wengi huwa hawajui, mtu ukipata rejection uko like sawa, hiyo imeisha hivyo. So me I really wanted kumaliza, and I was really really frustrated because hii ndio shule nimezoea, fee at least naijua, I know niko na tukazi hapa Copenhagen hivi na hivi. So I really tried, nikafanya application
hiyo appeal, nikatuma kwa Dean of Students I think, ama ni Dean of Studies. It took a while before they actually revoke the rejection and give me an admission, which of course I would also say that I was lucky in that way. So, and that was 1.5 years sasa, and that is what made it. So the top up program nilifanya international sales and marketing. Now it took me 1.5 years. So ukimaliza hiyo, now you do already have like a professional bachelor degree. Hiyo ingine inaitwa I forgot the name, but this one is called a professional one. The other one is more theoretical. So yetu ni more hands-on. The professional one, the other one is more theoretical one. Yeah, unaposema professional, mlikuwa labda mnaenda a lot of, mlikuwa mnafanya mazoezi mengi na mlikuwa mnalipwa on the process au? No, so professional degree ni more, naona home venye tunasoma, you need to understand the concept, you need to cram the answers, for example. Hapa they don't really care about the answer, they care on how you got to the answer. So a lot is group work, a lot is more what you would probably do kwa ofisi, you know. So si tu ile okay, hii inafanya hivi na inatumika hivi. So sisi it's more like this one is used like this and not this does this. Sijui kama ina make sense. Yeah, nimekuelewa ni kwamba yani sio kama sisi elimu yetu iko kwenye vitabu sana kwamba uandike kilichopo kwenye kitabu. Huko ni hizo discussion na kitu ambacho unafanya kama kazini au internship huko kwenye mazoezi. Exactly. Yeah, jamani Waswahili wenzangu, leo vizungu ni mingi. Leo ni vizungu ni vingi, but Lema anajitahidi sana kuongea Kiswahili. Lakini natumaini mnanielewa. Kila siku naambiaga mjifunze Kiingereza, naona kama siku za leo tunapata international people. Yeah. Basi that's very nice. Na ukagraduate, hongera sana kwa kweli. Kitu ambacho nimegundua Wakenya wakifika Europe wana settle for less. I'm very impressed by Kenyans. Yani hawa settle for less. Yani wako na malengo, nataka nifanye hiki niende shule, yani which is really nice. Mimi mwenyewe wananiinspire. Yeah, thank you very much. Unajua mtu ukija huko, I mean, mostly unapata, you meet with different people, wanakupatia different advices, and it does not necessarily mean that, you know, zile advice unapatiwa si nzuri ama nini, but sometimes unaona hapa si nyumbani. Unajipigania ufit in. Kitu nikuja ku understand is like it's important you do, ufanye kile kitu kinakupendeza. Ufanye ile kitu at least roho inakubali juu. Ukienda sasa place kama hapa uongei lugha, haupendi kazi yenyewe, haupendi watu ama hawakupendi, inakuwa hard kidogo. But if you're doing something yenye wewe mwenyewe unapenda, like it unaona, sometimes courses like this, and the first course nilikuwa nataka ni cognitive science, sikuipata hiyo. So nilifanya marketing nikifeel like, you know, ish, and I'm thinking maybe this is not what I want to do. But wakati nilifanya bachelor sasa, the degree, I came to like it, nikapata kazi nzuri pia yenye nafanya saa hizi. Now you start feeling actually it's not that bad, but mbeleni nilikuwa nimeambiwa unajua hapa ni kugumu, sawa ingia huko ama fanya tu hii ndo rahisi, unaingia shule nani atakupa kazi, no vitu kama hivyo. Na kweli nilikuwa na consider by the kutoingia shule kwa sababu yenyewe nani atanipa kazi, you know. And then but I was also like the whole reason nimetoka nyumbani nilikuwa nataka kuingia shule na labda sitafanikiwa, but acha nijaribu alafu nitajua nilijaribu hapa kabisa, sikufanikiwa, but I gave it my all. Kuliko kusema na kama ningeenda ile njia maybe ningefika mapema ama ningefanya vizuri, you know. And in that way I was actually very happy settling on what I had settled on. Yeah, that's very nice kwa kweli. Na tuambie level yako ya Kidanish. Kazini kwako unatumia Kidanish au unatumia Kiingereza? Na is it an international company au it's a Danish company? Okay, Danish imenikataa kabisa. Actually nikiwa Aupair nilifanya my Danish language na nikamaliza na nikapass vizuri sana. Now the problem with Danish, kama hauitumia kusema tu kweli ni vigumu kushika. Lazima na siwezi danganya, sijajituma sana kwa, you know, kwa lugha nayo. My job shule ilikuwa completely international, so nilikuwa natumia Kizungu. Job yangu it's in international, ilikuwa inaoniwa na
mwenye kampuni alikuwa ni Mdanish but akaiuza to American company. So the company is completely international, ni kizungu. Of course sasa mimi na deal na markets UKI ambayo ni UK and emerging markets na wote wanaongea kizungu. So of course the team zenye zinafanya Nordics and all that, but sasa sana sana ni wa Danish pia. Lugha yangu labda mtoto wangu atanifunza, but hiyo bado tunang'ang'ana. Naelewa, naweza nikasoma, but siwezi itumia professionally unfortunately for now, I think. No, I think you are fine kwa sababu angalau wewe yani wewe huhitaji lugha pia. Sasa hivi kazini kwako unatumia Kiingereza pia, na hiyo pia ni bahati, sio kila mtu anaipata. Yeah, that's true. Yeah, nakumbuka wakati tunakutana ulikuwa umefungua saluni ya kucha, and yani mimi nakujua wewe ni mpambanaji, you try things and stuff. Yeah, how ilikuwa ni rahisi kiasi gani kufungua saluni Denmark? Tena ulikuwa umefungua mjini kabisa hapo. How did you manage that? Kama nakumbuka nimesema sometimes nikiapply shule nilikuwa nauliza unaingia shule, nani atakupa kazi, nani atakuandika kazi ya ofisi and all that. And in some way nikiwa student nilikuwa nang'ang'ana sana kufanya kazi, sana sana ni kuosha. Actually mostly nilikuwa nafanya ni kuosha, and of course hiyo inalipia fee but utachoka sawa. So nilikuwa napiga hesabu nikajaribu nikapata. Kuosha ni kusafisha? Kusafisha. Okay, yeah. Kazi za usafi jamani. Yeah, so unaenda kwa mtu kwa nyumba ya mtu, ama it can be a hotel, it can be a restaurant, ina depend mahali umepata. But sana nilikuwa nachoka sana, like it's unaenda class, unatoka asubuhi unaenda class by 8 uko class, unamaliza because it's a full time, unamaliza sometimes saa 10 unaenda kazi yako ya kwanza mpaka maybe saa 1 unaenda kazi nyingine mpaka saa 4. Ukiwa na kazi ofisi ni nzuri. Juu nilipata kazi mob za ofisi. Unfortunately kazi ya ofisi inakulimit ukiwa student, because ile time uko kwa ofisi and it pays 140 at most as a student per hour. Yeah. So nice hii ni nzuri kama una mtu anakusupport nyumbani, but ukipiga hesabu 140 it's not realistic kama unalipa ile fee yote. So unapata mtu una prefer kutoenda kazi ya ofisi ufanye kazi ya kusafisha vile umesema. Because this one, for example, witness the happy helper. Yeah. Hii ni platform yenye watu wanatafuta watu wa kuwasaidia kwa nyumba, mostly like just cleaning. Happy helper nilikuwa naweka price yangu to 200 ama 250. So unaona nita prefer, ndio nachoka but nita prefer kufanya hii kazi nyingi. Nisaidia kuchanga my fee more than ile ofisi, so hesabu nilikuwa naona enyewe kweli hata hii job ya ofisi hata labda sitapata, acha nitafute kitu kitanisaidia na maybe something that sichoki kufanya. Sikumbuki by the way venye nilianza kutengeneza makucha, but nilinunua kama machine nikakaa nako kwa nyumba mwaka mzima by the way bila kutumia. Nakumbuka best yangu akiniambia, marafiki yangu akiniambia, na by the way ile machine ulinunua si ujaribu, na hiyo time nilikuwa naenda nyumbani. Nikadecide kwenda nyumbani nifanye ka course ka hiyo machine, kujifunza tu makucha. Nilikuwa nimeanza tu salon kuulizia, but wako like kama una experience hatuwezi. So nikaenda home nikajifunza, nikachukua picha kadhaa, nikarudi niwaambia sasa najua kufanya makucha ama kutengeneza makucha, so nipeni kazi. Nikapata place moja ambao nilifanya na nika notice by the way it's very nice, it was a bit therapeutic for me na sikuwa nachoka vile, na nika notice ni kitu naweza jifanyia nyumbani, Yeah. So kujifunza polepole hizo things that I don't know, and actually funny enough I came to love it very much. And then of course ukiambia mtu nyumbani nimeanza kutengeneza makucha, watu wako like hani ufanye hivyo, uende shuleni ufanye hizo course zote, ulipe hiyo pesa yote ukuje kutengeneza watu makucha. For me it was a bit, unapata challenges home. Unajua watu wanaonanga kazi kama hizi si za maana. Yes, lakini huku kutengeneza kucha kwanza is very professional. Watu kwanza, yes, saluni zao ziko vizuri, vifaa viko bomba, na watu huku wanatengeneza sana kucha. Tena muda wa summer time, kila mtu anataka pop up na kucha nzuri. Yeah, so nikaanza hivyo and I really loved it. So I was like hata kazi sitaki, ndafungua saluni yangu nikimaliza shule
niingie nifanye full time. No, so that was my last year ya university. Na nikafungua kweli salon hapo tu karibu na shule. So fortunately or unfortunately, the last semester before graduation nikapata kazi. So this was a very nice job. Nikasema acha nifanye kazi miezi mitatu, kama sitapenda darudi kwa saloni yangu. So nilikuwa naenda kazini juu unatembea kutoka kwa ofisi to my salon. So naenda job mpaka saa 9. Saa 9 nakuja kwa duka kwa sababu bado nilikuwa na mtu mwingine hapa ananisaidia. So nakuja huko tunasaidiana mpaka saa 12 naenda nyumbani. And I never really felt like inanichosha or anything because I think nilikuwa nimeanza kuipenda sana. So job nikapenda, makucha salon nikaenda vizuri, so I had to hold them both, you know, for the next 2 years until tukamove kutoka town kidogo. So ndo decide kufunga huko na ni focus on mtoi na job yetu. Yeah. But that's very important. Angalau umeshajua direction ya hiyo kazi, hata siku ukiamua kurudi you know. Yeah, that's true. Na maybe nitaifanya mwishowe because what I would also tell people, ukiwa unakuja maybe maju, it doesn't have to be Denmark, it can be, you know, whichever country by the way. Tutu vitu twenye nyumbani ungeniambia ati niende beauty. Na si kwa ubaya, and sina ubaya kwa wale watu wanafanya beauty kabisa, no offense. Hiyo time ungeniambia ningekwambia we haunionei mazuri, haunitakii mazuri, like how mimi sasa utaniambia nifanye aje, you know this. Yeah. And I really regret because these are the things, ukijua unakuja majuu na unakuja kuhustle sasa as a student, or if you like it, of course, si lazima ufanye kitu ka upendi. But hizi vitu na beauty, you know, maybe lashes, you know, maybe hair or something, vitu kama tu hizo, they are very, very important. That's true. Ninaonekana kuna mtu amenipigia simu. Potea kidogo. Exactly. Nishagaambia watu wao wananiuliza, unashangaa mtu amekupigia simu and yeah, jamani samanini kwa mtu amenipigia simu, but kama naweza nika-end hii video pia ili isiwe ndefu sana, afu we come back for the part 2 ambapo atatuelezea gharama za kusoma huku na ufanye nini usome huku. Yeah, we are coming back. Yeah, guys msiondoke, najua tulikuwa watu 26 hadi 30 ninawaona. Yeah, na kuna watu wengine wanasema ndio mara ya kwanza kutune in, but nawaona. Andaeni maswali. Tunakuja for part 2.